So thank you guys so much for joining and for tuning into our webinar. This is a very special webinar because it's the first one for freelancers. I wanted to have a special educational session that just focuses and tackles everything to do with being a successful freelancer and how Ureed.com can help you achieve that. So let's just get into the agenda for the webinar. So our agenda is, first of all, I'm going to be introducing myself and the guest speaker for today, Mona Elsalamouni. Just in a few minutes, I'm going to be introducing Mona, and I'll talk about what she's going to be offering us in this session. And then Mona will be taking the stage to talk about how exactly she managed to earn over $1,000 every 2 weeks on Ureed.com, how she managed to become one of the highest earning freelancers on Ureed.com. So Mona is actually a freelance translator who's been working on the platform for over 2 or 3 years. And she has a lot of great tips and advice to help us and to help freelancers, maximize their potential on the platform. So that's going to happen very shortly. And then we're going to go into detail for the tips that I and Mona have for a successful freelance career on Ureed.com. So I have 4 tips for you. Tip number 1 is to invest in a great first impression. This is super, super important. I'm going to talk about it in much more detail when the time comes. And then tip number 2 is about pitching. Pitching is also a very important subject for freelancers, especially those who operate on freelance marketplaces like Ureed. And then tip number 3 is having an open mind and how to establish a conflict-free and a great client-freelancer relationship. And then tip number 4 is about feedback and how you can benefit from feedback as a freelancer. So those are basically the very general idea of what the tips are, but I'm going to be going into much more detail. I'm going to guide you through the website a little bit, show you how the profile, how your profile as a freelancer on Ureed.com should look like, how a pitch should look like, and so on and so forth. So after that, we're going to have a Q&A session, as I mentioned before, at the end of the session. For around 10 minutes, you guys can ask me and Mona everything you want about how to succeed as a freelancer. So I think that's all for the agenda. Now I'm going to be introducing Mona and myself. I'm Nadine Fahmy. I'm a content marketing manager at Ureed.com. I've been working at Ureed for over 7 months now. And Mona Elsalamouni is, as I mentioned, a freelance translator on the platform. She's one of the very, very first freelancers to be on Ureed.com and to work on Ureed.com. She's went from being a freelance translator working on random projects to working on enterprise projects. And we're going to talk a little bit about enterprise projects as well. So Mona, I would love if you can now join the stage and introduce yourself. And then you can discuss how your success story went from, how you started just pitching on random projects to being one of the most successful freelancers on the platform. But before Mona can join, I just wanted to also share a disclaimer. This webinar is going to be a mixture of Arabic and English. It's not going to be in purely English. أنا بتكلم اللغتين، بتكلم عربي وإنجلش، ومنى بتتكلم عربي predominantly وبتتكلم برضو إنجلش. يعني احنا هنتكلم اللغتين، ولو اي حد at any point محتاج توضيح او مش فاهم حاجه ابعتوها على الشات طبعا، وانا I'll clarify or Mona can clarify. ازيك يا منى، عامله ايه؟ مساء الخير يا نادين، ازيك؟ صوتي واضح؟ الصوت واضح تمام والصوره واضحه وكل حاجه. طيب تمام. مساء الخير يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ انا منى السلاموني، انا فريلانس ترانسليتور حاليا. بشتغل على منصة أوريد من شهر يونيو 2017. يعني بقالي 3 سنين تقريبا شغالة في المنصة، ومن بداية ما بدأت إنها تتواجد يعني على الإنترنت. وأتمنى إن أنا أقدر النهاردة أفيدكم بمعلومات تساعدكم إنكم تقدروا تبروسيد يعني في الكارير بتاعكم، وتكونوا مبسوطين ان شاء الله فيه يعني، وتكونوا مبسوطين ومرتاحين معانا في منصه أوريد.
Thank you. يا منى على وجودك هنا اصلا. انا يعني مبسوطه جدا جدا انه اللي هيدي نصايح النهارده مش حد يعني مش حد بيقرا وبيعرف عن الفريلانسنج، بس حد مجرب وبقاله عنده خبره اكتر من 3-4 سنين في المجال. فده يشرفنا جدا ان انت تقدري تيجي النهارده وتشير كل نصايحك معانا. فبليز ابدأي قولي لنا لو عن تجربتك مع أريد من الأول خالص. ازاي عرفتي ان انت تبقي واحدة من أنجح المستقلين على المنصة؟ ازاي التجربة بتاعتك بدأت؟ أي صعوبات قابلتك، وازاي عرفتي ان انت تovercome كل الصعوبات والchallenges دي وتوصلي للي انت وصلتي له دلوقتي؟ هو في البداية أنا مش مترجمة أساسا. أنا عملت شيفت كارير بعد 17 سنة من التدريس للتربية الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة. كانت الترجمة بالنسبة لي هواية، بس يعني كنت بشتغلها يعني فريلانسنج على خفيفة، حاجة يعني شغل بسيط. ما كنتش قادرة أوصل للعملاء، ما كنتش قادرة يبقى لي دخل منها كبير، عشان كده ما كنتش قادرة ان انا اعتمد عليها كليا كمصدر دخل رئيسي. يعني كان يعني دخلي كان حوالي $50 في الشهر تقريبا من المهنتين، من التدريس ومن الترجمة. وبعدين في يوم كنت على الفيسبوك وشفت بوست بيتكلم عن منصة جديدة اسمها Ureed.com. فكان الاسم غريب وعربي قوي، وانا كنت لسه يعني بقرا وبتعلم عن منصات الفريلانسنج. فدخلت من على اللينك اللي موجود في البوست، ولقيت ان المنصه سلسه وبسيطه وسهله وواضحه جدا وبالعربي وبالانجليش، فما فيش مشكله اصلا في ان انا افهم. حتى لو في حاجه بالانجليش من مصطلحات الفريلانسنج انا مش فاهمها، لقيتها موجوده بالعربي، ما فيش مشكله خالص. ولقيت انه يعني منصه منظمه جدا زياده بالنسبه للمبتدئين، لان انا لما دخلت ابورك تهت جدا فيها، وفريلانسر برضه تهت فيها، لان انا مش فاهمه يعني ايه النظام بالظبط. نظامهم معقد شويه. يعني فضلت فتره طويله بعمل بيتشنج على بروجكتس كتيره جدا، وما فيش حاجه خالص بتيجي العملاء يعني مش شايفيني نهائي. كتير يعني قعدت شهور بحاول واحاول واحاول. هو يعني شخص نوعا ما stubborn شويه، يعني عنيده شويه، ومش بزهق بسرعه يعني. ودي حاجه لازم تكون متوفره في اي حد بيبدا الفريلانسنج، لانه مش سهل ان احنا نبدا، بس هي الخطوه الاولى بس تعرف تبتدي منين ومع مين. ففي يوم قدمت على بروجكت وبرضه ما اتقبلتش كالعاده. وبعدها بكام يوم نفس الكلاينت لقيته بيكلمني تاني على الرسائل، وبيطلب مني ان انا اقدم تاني في نفس البروجكت اللي هو كان اختار له مترجم اخر. فطبعا انا انبسطت جدا وفرحت، وكان هو كان كونتنت كرييشن، كان محتوى. خلصت البروجكت وسلمته، واخدت تقييم 5 ستارز منه مع كلام لطيف جدا ومشجع جدا. فلما في أريد اوبريشنز لما شافوا الكلام ده، هم اللي تواصلوا معايا ان انا ادخل معاهم في بروجكت اي كوميرس كبير ومتواصل على مدار شهور طويله. كانت بدايه نقله تانية خالص في حياتي. يعني كان بروجكت واحد اشتغلته بتقييم كويس نقلني نقلة تانية خالص، شغل على بروجكت كبير وعلى شغل مستمر. كان لازم في البداية خالص لازم أثبت نفسي كترانسليتور، لأنه لسه جديدة على البروجكت وكده، ما حدش يعرف عني حاجة يعني. فاشتغلت، حطيت كل مجهودي في ان انا يكون ليا ستايل مميز جدا في الترجمه، ما يكونش فيه اخطاء، ما يكونش بيحتاج الاديتور اللي بيشتغل اللي بيستلم مني الملفات ما يحتاجش ان هو يشتغل كتير او يتعب، او ان انا اسبب له ارهاق، او ان هو يبقى متضايق
او يقولوا مثلا انتوا جبتوها منين دي، يعني بتحصل كتير يعني. فبعد فترة بدأ الفيدباك بتاع الكلاينت نفسه يجي على الشغل وعلى الترجمة، وإنه المفروض إحنا نعمل كذا وكذا وكذا، وكان لازم براجع بدقة جدا جدا تعليمات العميل، لأن لازم أطبقها عشان ما أتلاشى إن أنا يكون عندي غلطات، أتلافى الغلطات، ما يبقاش عندي غلطات كتير. احاول ان انا يعني استيك قوي للجايد لاين بتاع العميل، مهما اتغير، كان بيتغير كل فتره على حسب متطلبات السوق ومتطلبات المنصه اللي احنا بنترجم لها. بعد كام شهر لقيتهم برضو المانجر بتاع المشروع بيقول لي انا عايزك في الايديتنج، لان انا عندي نقص في الايديتورز ومحتاج ان حد يشتغل معايا اديتنج كويس، وانت مستوى الترانسليشن اللي قدمتيها كويسه جدا. فبدات بقى اشتغل كاديتور، ودي كانت النقله الثانيه في حياتي. يعني انا كنت بدات ان انا في الشهر يبقى الدخل بتاعي من الترجمه لوحدها $500 تقريبا. فلما اتنقلت وبقيت اديتور، وطبعا احنا بنشتغل مشروع ديجيتال بالكامل، المشروع رقمي بالكامل، الشغل كله على كات تول، كلنا بنشتغل على نفس التول. فمتاحه بقى الميموري ترانسليشن، ومتاحه التيرم بيز، ومتاحه الشغل اللي قبلي كله ان انا استفيد بيه، وان انا اقدر اعرف تعليمات العميل اتطبقت ولا لا. كان يعني الموضوع اسهل بكتير جدا، كنا ان احنا بنشتغل على كات تول. فكانت بقى النقله ان انا كاديتور بقيت بكسب، يعني بحقق دخل تقريبا $1000 كل اسبوعين او اكتر احيانا. كان فريق العمل متعاون جدا، الاداره كانت متعاونه جدا، الفريق التكنيكال سبورت كان متعاون جدا. ما شفتش حد مريح في التعامل بتاعه زي فريق الاداره في منصه أريد. اتعرفت على ناس كتير جدا بروفيشنال، وتعرفت على مجموعة من الزملاء المترجمين والمحررين متميزين جدا، يعني لحد النهاردة أحيانا احنا لسه بنشتغل مع بعض. استفدت كتير وحققت دخل مستقر لفترة طويلة ودخل كبير، واستفدت خبرة كبيرة جدا 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 من الشغل في التيم. بس طبعا كان ضغط الشغل عالي جدا، وحصلت ظروف طبعا الحياة بتتغير، فأنا ما قدرتش إن أنا أكمل في البروجكت ده. بس كنت بنيت بروفايل قوي، قادر إن هو يقنع العملاء أكتر، قادر إنه يجتذب عملاء أكتر. فبدأت إن أنا أشتغل مع عملاء تانيين على منصة أريد برضو. ما فكرتش بصراحة إن أنا أروح أدور في منصة تانية، لأن أنا كنت مرتاحة جدا في الشغل مع أريد، وكنت شايفة الناس يعني متعاونين جدا، ومفيش حاجة اسمها العميل دايما على حق، لا، اللي ليه حق بياخده، سواء العميل أو الفريلانسر. يعني مفيش حاجة اسمها العميل دايما على حق زي ما بيحصل في المنصات الأخرى. بس يعني كانت نقلة متميزة في حياتي، متميزة جدا، حققت فيها خبرة كبيرة، وحققت دخل مستقر لفترة طويلة، وما زلت بكتسب خبرات أكتر. ما زالت خبرتي بتزيد في كل بروجكت بشتغل فيه مع أريد، وفي كل ترانسليتور بتعامل معاه، وفي كل إديتور بتعامل معاه، وفي كل حد من الإدارة بتعامل معاه. لا، مجموعة خبرات متنوعة جدا جدا جدا، ما كنتش أتخيل إنها موجودة في منصة عربية لسه كانت بتبدأ يا دوبك من كام سنة. حققت خطوات فعلا كبيرة، وفعلا بتقدم خبرات وبتقدم خدمات مهمة جدا. شكرا قوي قوي يا منى على مشاركتك لقصتك. دي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا، ان احنا نخلي فريلانسرز تسمع عن قصة تجربة ناجحة، حد فعلا جرب المنصة بإيده وقعد عليها بيشتغل عليها بالسنين ولسه ما زال بيشتغل عليها. فشكرا جدا جدا.
عشان بس اوضح كام حاجه اللي منى كانت بتتكلم عليه. المشروع الاي كوميرس ده مشروع اسمه يريد انتربرايز، ده اللي انا اتكلمت عليه من شويه. أريد انتربرايز دي يعني حاجه على أريد، على منصه أريد. احنا بنعمل بروجكتس مع كلاينتس كبيره جدا، شركات كبيره في الوطن العربي وبره الوطن العربي. والبروجكتس دي احنا اللي بنتحكم في الفريلانسرز اللي هيشتغلوا معانا على البروجكت. طبعا في تيم معين، أريد اوبريشنز تيم، هو ده اللي بيتحكم في الموضوع ده. بيعملوا ليهم تريننج سبيسيفيك قوي، بيعملوا لهم امتحانات واختبارات علشان يأهلوهم لان هم يشتغلوا في المشاريع دي، لانها بتبقى مشاريع هاي بروفايل جدا ومهمه جدا. فده أريد انتربرايز. وبرده منى كانت بتتكلم على المنصه، التجربه العاديه جدا بتاعت كل الفريلانسرز على المنصه، اللي هي بيدوروا على بروجكتس كل يوم، بيعملوا بيتشز كل يوم. وزي ما هي قالت، ممكن تقعدوا في الاول بالشهور بتتعلموا وبتجربوا في بيتشز بتعملوا بيتشز كتيره قوي، والموضوع ممكن يبقى بياخد وقت طويل عبال ما تقدروا ان انتوا تسيت ا فوت ان ذا ماركت، ويبقى عندكم الابيليتي انكم تختاروا البروجكتس الصح، تكتبوا البيتشز الصح. وبرده احنا في السيشن النهارده انا هتكلم كتير عن موضوع البيتشز وعن الحاجات دي علشان دي مهمه جدا. فده اللي هخش فيه دلوقتي، ده اللي هخش عن التبس اللي جايه. فاول حاجه تيب نمبر 1، ومنى يا ريت تبقي تشاركيني. انا هتكلم عن التبس شويه، وبعدين في الاخر خالص هبقى اقول لك ايه رايك في الموضوع ده، ازاي بتعرفي ان انت تطبقي ده في حياتك فعلا المهنيه وفي تجربتك على المنصه. اكيد. فاول حاجه بالنسبه لتيب نمبر 1، first impressions. first impressions دي من اهم الحاجات اللي على المنصه دي عباره عن يعني employers بتتفرج على profiles freelancers مش عارفين ان هم يتكلموا معاهم وجها لوجه غير لو هم اشتغلوا معاهم على project. فهم اول حاجه بيشوفوها هي البروفايل بتاع الفريلانسر ده، والبروفايل ده لو هو مش شكله بروفيشنال وشكله presentable، هم مش يعني الطبيعي ان هم they'll scroll past it و they won't give it their time of day، لانه they need this is business and they need someone who's professional and can do their work. فبالنسبه للفيرست impressions I want to share an ideal profile شكله قيم وبروفيشنال وامبلوير ممكن يشوفوا يبص عليه فعلا ويختاروا ك potential worker و collaborator معاه في اي project. فهنا ده بروفايل واحده اسمها جين دو. زي ما انتم شايفين، اول حاجه خالص ودي اهم حاجه و something that's very important to talk about، الصوره. Her picture is very professional and the background is neutral والصورة كمان is high resolution. دي حاجات مهمة جدا. ليه؟ لأن الامبلوير اللي هيشتغل معاكم لازم يبقى حاسس وعارف إن هو بيتعامل مع حد خبير وعارف يتعامل على منصات زي دي وتعامل قبل كده مع عملاء تانية، وإن هو برضو تكنولوجي وايز فاهم وعارف يستخدم تكنولوجيا كويس، بيعرف إن هو يصور صورة كويسة، يعرف ان هو يبريزنت himself بطريقه professional. ف it's more about what the photo says about you than the photo itself. This photo needs to be high resolution. It needs to look professional in a neutral background so that it's not for example taken at a cafe or a restaurant او مكان في a lot of activity وكده في background. It should be a neutral background. And your attire should be semi-professional, ما يكونش برضو too casual or too مبهدل or anything like that. And there should be like a smile or something to seem friendly to the person, because you're still they will visuals and impressions can be very visual. So if someone sees someone who looks someone who looks upset or مكشر or just not friendly or amicable, they very likely might not end up working with them or choosing them to work on a project. So this is the photo. That's a very important aspect of succeeding as a freelancer on Ureed. The second thing is your description here. So you have a description under your name called Brand Identity Designer. This title or description is a summary of your work and what you do. So you cannot write above مثلا like 3 or 4 words, because that will be way too much for the eye or for someone to grasp.
what you need to do is summarize your the most important qualities and the most important skills, or something that summarizes exactly what you do as a professional freelancer. So here, for example, she doesn't write graphic designer, because graphic designer is a very vague and general title. What she writes is brand identity designer, so that anyone who's looking for someone who can design for their brand, they will click on her profile, because this is someone who's specialized and who has a niche, and their niche is relevant to her expertise. So having a specific title is super, super important. So for example, if you're a translator, it's better to write what field you specialize in. So for example, you can be a technical translator, you can be a medical translator. There are many, many different kinds of translators in the world. So for you to be able to differentiate yourself, you have to be very specific and write about your specialization in that title. So that's the title, first of all. And then you have your bio. The bio is somewhere, is the place where you can elaborate and describe exactly what you do in more elaborate terms. So you can talk about what exactly you've done as a brand identity designer. So for example, here she writes, I'm a graphic designer with 5 years of experience in logo and brand identity design. I'm passionate about creating brand personas and visual communication strategies that achieve my clients' goals and KPIs. So this is a perfect biography, because first of all, it summarizes the number of years of experience. So this shows that this is someone in an intermediate or advanced level. So she has over 5 years of experience. So if someone is looking for someone of that level, they will be able to, in a second, know that she is the right person to hire for the job. Secondly, she also talks about what exactly her specialization is in more elaborate terms. So she says she does logo and brand identity design, and what she's passionate about as a graphic designer. She talks about what she does with brands, how she creates brand personas and visual communication strategies, and how this translates to what the employer wants, which is achieving their goals and KPIs as a business. So this is the perfect biography, and it's short and to the point. It's not too long, and it's not too brief, and it hits all the right points. So a biography should not exceed around 500 words or 500 characters, because that will it might not be very, the employer will not read this entire paragraph just to know what you do. They should be able to figure out what it is you specialize in around 250 words maximum. So this is another very important aspect of your profile. And then after that, there's the skills section. The skills section is also very, very important. Some people can add way too many skills, so that it seems that their profile is, they're trying to get as many projects as possible. They don't care about their actual field of work. So that's not good. You obviously need to pick a niche and make sure that you hone in on that specialty, and make sure that the employer can tell that you are the best at what you do, and you're the best at this specialty at specific, not at everything and fields that don't have anything to do with each other. But of course, you can be competent and adept at multiple skills at the same time. So for example, here Jane Doe wrote that she is adept at graphics and design. Her skills were logo and brand identity, packaging and labeling, and I think it's creative direction. So these are all under the umbrella of graphic design, but they're not all her specialties. But she can do packaging and labeling, she can do creative direction. So she did choose these skills, but they're not overwhelming, and they're not irrelevant to each other. They're all relevant, and they're all, they all suit each other and make sense in this profile. So this is also a very good thing to make sure of in your profile, that it makes sense and is relevant and is not too overwhelming for the employer, and it's clear and not too long. So that's what you should do with skills. And then secondly, I'm going to share another aspect of the portfolio, of the profile, I'm sorry. Just give me 1 second and I'll share the screen. Okay. So here is the second section of your profile on Ureed. There's a section for reviews. As Mona had mentioned when she talked about her reviews and how important they were for her to get into high-profile projects and other projects in the future, your reviews are super, super important. Whenever you work on a project with an employer,
please encourage them to write a review. They already get this pop-up, and they have to write a review there. Make sure to follow up with them and just tell them, I really appreciate your review, and thank you for working with me. This is a very good way to like wrap up your project and the work that you did with this client. Reviews are super important for future employers to know that you are someone who has worked before and has experience freelancing, and that you're someone they can guarantee has pleased other clients before. And then the second and very important aspect of your Ureed.com profile is the portfolio. So a portfolio is not restricted to a graphic designer. Graphic designers can definitely make use and benefit of this section very much, and they can add all of their relevant experiences. So here, for example, she talks about logo design. So this has its own project, and she writes a description under each project so that clients can tell, and it's very clear what different projects and diverse projects she's worked on before, so that she can appeal to more and more people and to more and more projects. So here she has logo design, she has Ureed.com branding, Ureed.com media, social media carousels. So from this portfolio, any employer can tell that she is adept at logo and brand identity. She can also work on social media designs, and they can see the quality of her work, and they can also see exactly what each project what she was able to achieve through them. So the portfolio is super important, and you can use it as a freelance translator, as a freelance writer. You can show exactly like the logos of clients you've worked with. You can show some articles by sharing the photo of your article and the text there. So you can use portfolios in many different ways, and the portfolio is indispensable to your profile. It makes such a difference for employers to see your work and to be able to judge you based on your work, not just based on what you write about yourself or how you present yourself. So this gives the employer a very tangible way of assessing if you're suitable for their project, and it gives you a much higher chance of getting hired. So those are the key ways to give a good first impression on Ureed.com. I would love to hear from Mona دلوقتي برضو about how what she thinks of this tip, and how you actually use it in your experience on Ureed as well. انا عارفه ان انت يعني بقالك بجد 3 سنين، والبروفايل بتاعك اكيد اتغير في الفتره دي كلها، اكيد اتحسن، اكيد كان في حاجات في الاول كنت عاملاها ولاحظتي انها مش احسن حاجه للبروفايل بتاعك، احسن حاجه انك تكسبي عملاء. فقولي لي كده عن التجربه دي، وقولي لي ازاي عرفتي تستخدمي النصيحه دي فعلا ان انت تحسني من البروفايل بتاعك على المنصه. لا، هو البروفايل بتاعي في الاول كان فاضي تقريبا، ما فيهوش اي حاجه، مش كاتبه انا فيه حاجه. المفروض ان انا كنت اسجل السكيلز بتاعتي، كنت كاتبه حاجات بسيطه جدا. دلوقتي طبعا انا بجدد فيه باستمرار، بحدثه باستمرار. اي بروجكت جديد انا بشتغل عليه بسجله على البروفايل. اي سكيل جديده انا بكتسبها، اي مهاره جديده انا بكتسبها فانا بسجلها. بحاول ان انا احط صوره واضحه ليا، اكتب بايوجرافي تكون واضحه. يعني بحاول ان انا اخلي البروفايل بتاعي واضح تماما للعميل، بحيث ان هو ما يبقاش محتار هو انا بشتغل ايه بالظبط، او ايه الخدمه اللي انا ممكن اقدمها له. وكل ده طبعا لما تابعت النصايح بتاعت الاوبريشنز في أوريد فادوني جدا جدا. السبورت برضو سالتهم كتير لحد ما قدرت افهم. لا، ساعدوني كتير جدا في ان انا اوصل لشكل البروفايل الحالي، ولسه برضو محتاجه ان انا اكيد احدث فيه او اضيف فيه جديد برضو. انا دايما بتعلم دايما باستمرار، ومحدش بيبطل يتعلم ابدا. طبعا وفعلا زي ما قلتي، يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر على المنصه ان احنا نساعد الفريلانسرز في كل ستيب وهم على الويب سايت، ان هم يحسنوا من البروفايل بتاعهم ويعرفوا ان هم يكسبوا فرص عمل اكتر. وانتوا بتجهزوا البروفايل بتاعكم، عندكم نصايح بتطلع لكم وبتظهر لكم لايه الحاجات اللي محتاجين تعملوها علشان البروفايل بتاعكم يكون شكله يشد الامبلويرز. These tips are all super important to actually pay attention to. وزي ما منى قالت، البروفايل ده it's a never ending, it's like your own
portfolio and a presentation of your career, and your career is ever evolving وطول الوقت بيتغير وطول الوقت ممكن ان انتوا تزودوا skills، ممكن تزودوا portfolio items. ففعلا انه يبقى في كل مثلا شهر او 3 شهور كل كوارتر تبقوا بتحدثوا في البروفايل بتاعكم علشان to make sure that it's updated and not neglected, و to make sure that you can attract more and more employers to that. Thank you so much يا منى على your advice. انا اسفه جدا، ممكن تجيب بالظبط ثانيتين، انا محتاجه بس اللابتوب بتاعي مش مشحون مظبوط. ف if everyone can be gracious and allow me 2 minutes to make sure that the battery is connected. So just a 2-minute break, and if anyone wants to ask any questions about the first tip, please share your questions in the chat. Give me 2 minutes exactly. Okay. Hi again, everyone. So sorry for the delay. The connection is now secure, so I can go on. If anyone had any questions, please still send them about the first tip. If not, I'm going to be moving forward with our second tip. So let's see. Okay, so this is super, super important as well. Pitch is one of the most important and difficult things to master on Ureed.com. As Mona had also made clear, it can take you a very long time to be able to convince an employer to actually hire you through a pitch. And a pitch is not just, so your profile is not enough for someone to hire you. You need to make sure that this person is actually relevant to the project that you posted about. So I want to show you guys how to master a pitch. I'm out of breath, 1 second. Okay, I'm going to be sharing the screen and showing you how to do a great pitch. Okay. So can everyone see my screen now? Mona, قولي لي كده لو شايفين my screen. ايوه ظاهره. ظاهرة؟ تمام. Okay, so first of all, I want to say what a pitch is بالظبط. A pitch is a short proposal, a very brief proposal that you send on a project. So you browse through the projects first. Let me show you how the project's dashboard looks like. Just going to log in. Okay, so this is the home projects. You get all of these projects listed after each other. So for example, here, the first project is about designing an Instagram post. So you click on that, and then you get all of the details about this project. You get a description right here, and then you get the budget that they want and that they have set for this project. And you even get how many pitches have been made about this project. So you can tell if this project is a very competitive one or not on the platform. And then here you get to send your pitch details. So the first thing you need to do is answer the question, why do you think you're a good fit for the project? So what's very, very important for this part is to keep the pitch personalized and tailored to this project. So you can't have like a standard text that you copy and paste to all of your projects, because this will show that you don't actually know what the project is about, but you just want to, get hired for this project. So what you need to do here is to make sure that this is relevant to the description. So for example, you can read the description here where it says, I need an experienced designer with Illustrator and have a background with branding and Instagram designs, and send Behance links would be great.
So here I can tell that this person needs a designer who has experience with Adobe Illustrator, and they also have a background with branding and Instagram designs. So I can play on that when I write my pitch. So here, for example, I'm going to say, hello, I'm a logo. Of course, make sure that the grammar and punctuation and spelling is accurate. I'm a logo and brand identity designer with 5+ years of experience working on Instagram and social media designs. This is a good answer to this question, because you've asked, why do you think you're a good fit for the project? By explaining what exactly it is you do and what your specialty is and how long you've been doing this, you can show that you are the perfect fit for this project. That's only one part of the pitch, because then you get to explain how some of your past projects and jobs are relevant to this one. So here you can explain what you've actually done before as a graphic designer that can help this employer with their project. So here you can talk about, I've used Adobe Illustrator for over 5 years to create eye-catching, high-performing designs on several brands' Instagram. So here, this is also a very, very important section of your pitch, because it shows how, it shows a very tangible way of how you've created and worked with clients before, and how that's relevant to this project and this employer. So by saying that you've created eye-catching, high-performing designs, you're playing on your skills and why you are the right choice for this job, because they want someone who can outperform and who can do more than just finish the project. They can actually deliver tangible objectives. They can deliver tangible results for this employer. So that's the second section of the pitch. And then you get to add portfolio items. This is also super important. So here, for example, she wanted someone who can do Instagram designs. So what's relevant in this portfolio is Ureed.com social media carousels. So you pick this one. You select through this box right here. I'm just going to unclick this one. And then you click save. And then after that, you can also upload more work samples, but you don't have to do that if you already have all of your work listed in your portfolio, which I really recommend that you do. And then after that, you will talk about your deadline. So here she wanted this. You can actually read about the deadline if they've added the deadline in the project details. If not, you can tell them the shortest amount of time that you can be able to deliver this. So for example, I can take 2 days here, and the recommended budget should match the employer's budget. So here you can say $20, and then you submit the pitch. Here you can just agree to the Ureed.com's terms of service. Of course, you read them first, and then you submit the pitch. And that's it. It's pretty straightforward, but it really pays off for you to give this the most time and attention that you can. So I'm just going to read, because someone asked a question here. هل راح يكون هناك جلسة كاملة باللغة العربية؟ شكرا يا خالد قوي على انك حضرت السيشن. انا ممكن ابقى اعمل ترانزليشن للسكريبت كله كل اللي احنا اتكلمنا عنه في الويبينار، وهعمل له شير على اللينكدين ايفنت اللي احنا عاملينه. ممكن ابعت برضو اللينك لللينكدين ايفنت لو انت مش عليه، ونبعت لكم السكريبت بالعربي كامل علشان تقدروا ان انتوا تفهموا كل اللي اتقال في السيشن. So this is about pitching. I think Mona برضو can really help us with this, because she's spent years and years writing and crafting pitches to her clients. Mona، قولي لنا انت ازاي بتعرفي تظبطي البيتش ان هو يكون custom made للامبلوير اللي هو كاتبه، وازاي بتعرفي تخليه يشد الامبلوير ويحسسوه ان هو انت البني ادمه الصح للبروجكت ده؟ هو اكيد زي ما بيقول لكل مقام مقال، يعني لازم تبقى تقرا كويس جدا البروجكت مكتوب ايه اللي مكتوب، حتى لو الانجليش بتاعك مش كويس قوي.
ممكن تستعمل جوجل ترانسليت، ما فيهاش اي حاجه خالص يعني. تقرا وتترجم، بس لازم تكون فاهم كويس قوي ايه اللي مكتوب. لو مش هتقدر تفهم البروجكت بالكامل، يعني الافضل ان انت ما تقدمش عليه، لانه هتلاقي صعوبات بعد كده في انك انت تتعامل مع العميل، او ممكن سهوا ما تنتبهش لبعض التفاصيل. فده بيكون سبب رئيسي ان العميل اصلا مش بيختارك. فلازم تقرا التفاصيل كويس جدا، تعرف العميل عايز ايه بالظبط. بعد كده انا ببدا اكتب زي ما انتي قلتي بالظبط يا نادين. ببدا اكتب يعني التفاصيل بالظبط المتعلقه بالبروجكت المحدد ده اللي هو محتاجه. هل هو محتاج ترانسليتور، ولا محتاج كونتنت كريتور، محتاج حد يكتب له محتوى، او محتاج ترجمه بس، او محتاج لوكاليزيشن، محتاج تعريب وحاجه خاصه انها دي غالبا بتبقى خاصه بالمواقع او بالتجاره الالكترونيه. بعدين ببدا اشوف هل الوقت اللي هو كاتبه لي كديدلاين ده انا اقدر اخلص البروجكت فيه فعلا، ولا لا هو قليل بالنسبه لي. او الوقت ممكن يكون الكلاينت لسه اول مره بيشتغل مع فريلانسر، فممكن احيانا بيحط وقت قليل جدا للشغل. فممكن بتواصل مع العميل او بكتب في العرض بتاعي ان انا ان الوقت ده مش كافي، ومش هيكون البروجكت مش هيطلع بالجوده المطلوبه. ممكن الفت انتباه العميل في الرسائل او في البيتش نفسه للنقطه دي، لو هو لسه يعني حديث العهد بالعمل مع الفريلانسرز. وبعدين باكمل بقيه البيانات، بس لازم بكون كاتبه يعني ايه المشاريع اللي انا اشتغلتها، او بعمل شير من البورتفوليو ان انا اشتغلت ده قبل كده. وغالبا يعني العميل بيتواصل معايا، لكن طبعا في البدايه ما كنتش عارفه انا هكتب ايه او هعمل ايه يعني. في نقطه كمان مهمه جدا، ان بعد تحديث الويب سايت بتاع أوريد احيانا بتيجي تقدم على البروجكت، فبتلاقي ان انت مش مسموح لك اصلا ان انت تعمل بيتش على البروجكت ده. ودي مشكله انا يعني قابلتها بعد التحديث مباشره. فده كان محتاج ان انا اعمل تحديث للسكيلز بتاعه البروفايل نفسه. محتاجه ان انا احدث الخدمات اللي انا بقدمها، المهارات اللي عندي، اللغات اللي انا بشتغل بيها. فلو واجهتك المشكله دي، فانت لازم تعمل ابديت للبروفايل بتاعك، ولازم تحدثه وتشوف هو البروجكت ده ايه اللي مطلوب بالظبط، لان بيبقى فيه تاج لاين بيبقى فيه تاجز للبروجكت، ايه اللي مطلوب. هل مطلوب انجلش، مطلوب فرنش، مطلوب عربي، ايه اللي مطلوب منك بالظبط. مطلوب ان انت ترانسليشن، كونتنت كرييشن. لازم تشوف ايه التاج اللي مكتوب بالظبط مع البروجكت، وتحدثه عندك في البروفايل بتاعك علشان تقدر تقدم في المشروع ده، وما تظهرلكش الرساله الحمراء اللطيفه اللي كانت بتظهر لنا كلنا في الاول، ان انت ما تقدرش تقدم في البروجكت ده لان مهاراتك لا تتطابق معاه. شكرا قوي قوي يا منى. اللي قلتيه مظبوط جدا. فعلا دي حاجه حصلت مع الابديت للويب سايت، انه ده علشان يساعد الامبلويرز ان هم ما يبقاش عندهم 50 بيتش من ناس ما لهاش علاقه بالمجال اللي هم اصلا بيدوروا فيه او اللي هم بيشتغلوا فيه. فده حاجه بتخلي وبتسهل برضو على الفريلانسرز ان هم نادين الكاميرا بتاعتك يميك شور ان هم فعلا دايما their profile is updated، وان هم بيعملوا تمام. طب سامعيني دلوقتي؟ انا سامعاكي. اوكي. let me know برضو لو الانترنت connection is unstable at any point. ابعتوا لي برضو على الشات. so as I was saying، الصوت مش الصوت بيقطع، والصورة مش واضحة. المشكلة عندي أنا بس ولا عند حد تاني يا جماعة؟ please let us know in the chat برضو. الصوت كان بيقطع. اوكي.
طيب يا جماعة لحد نديم ما ترجع إن شاء الله بالسلامة، في حد عنده أي سؤال لحد دلوقتي؟ Okay, guys, can you hear me now? أنا سامعاكي وصورتك واضحة. تمام، شكرا يا منى. معلش أنا آسفة على ال connection issues. This is very common in webinars and in any digital communication. I'm glad everyone can hear me now. Okay, so شكرا قوي يا منى على كلامك ونصايحك عن البيتشنج. دلوقتي احنا ممكن ناخد شوية أسئلة من الناس علشان يبقى فيه بس نقدر ان احنا نكونكت مع الناس اللي معانا في السيشن. محمد مروان بيسأل عن البورتفوليو. محمد ممكن بليز توضح بس سؤالك، ايه المشكلة اللي بتقابلك في موضوع البورتفوليو؟ انا ومنى هنحاول ان احنا نساعدك فيه، وهستنى الناس تكمل. مش عارف اعمله. اوكي، انا ممكن اشير ماي سكرين واوريكم how exactly to upload work in your portfolio. بس معلش يا محمد، بس هقرا الاسئله الثانيه وهانسر الاسئله الثانيه وبعد كده ابقى شير ماي سكرين واوريك البورتفوليو. حد يكون بيشتغل بكذا فيلد لازم دايما يغير البروفايل. نيلي، ده سؤال كويس جدا. بصي دلوقتي المفروض ان قريب جدا الويب سايت هيسمح لانه يكون عندك كذا سكيل. هو حاليا ما عندكيش غير ان يبقى عندك one skill and one niche that you work on على المنصه. فلو انت مثلا ترانزليتر لازم يبقى عندك كل السكيلز بتاعتك relevant للترانزليشن، وكل البيتشز اللي بتعمليها ليها علاقه بالترانزليشن. فطبعا هي دي ممكن تكون مشكله شويه بالنسبه للناس، لانهم في ناس بيبقوا بيشتغلوا كذا وظيفه، بيبقوا ليهم مهارات في حاجات تانية. فاحنا سمعنا المشكله دي، ناس كثيره اشتكت في الموضوع ده، واحنا دلوقتي we're working on an update قريب جدا. هيبقى عندك الاوبشن ان يبقى عندك اكتر من سكيل واحده في البروفايل بتاعك. بس زي ما قلت I strongly recommend انه to keep things very very limited، يعني ما يبقاش عندكم over مثلا 2 or 3 different skills علشان يبقى باين ان انتوا specialized في نيش معين، مش ان انتوا you're working in حاجات كتيره قوي مالهاش علاقه ببعض، وان you're not relevant to this person or this employer's project. I hope that answers your question. Let me know if you have any more questions برضو يا نيلي. Salma Usama asked, can I start as a beginner? Definitely. This is actually, for me, I think Ureed.com is one of the best places for you to start your freelance career because it helps you find clients very easily. You can just scroll through projects and invest in your profile and the way you present yourself and your pitches, and that will help you succeed as a beginner because you don't have much work experience to use in order to help you attract an employer.
So what you can play on is your pitch. Make sure it's customized and personalized, and that it plays on all of your skills. And your portfolio, you can also use some mock examples of what you can do and add those to your portfolio, because those would be very, very helpful as well to your profile. I hope that answers your question, Selma. I'm going to be sending a link at the end of the session where you can sign up. Like, this link will send you right to the platform where you can sign up as a freelancer. Hopefully that will give you a head start on the platform. Thank you guys so much for your questions. Now let's move forward with the rest of the tips. Now, tip number 3 is about having an open mind. So an open mind goes a long way, means that as a freelancer, one of your greatest strengths is your relationship and your ability to communicate with your client. So by open mind here, what I mean is having patience and resilience to actually work on your project until the client is satisfied. So endless reviews, for example, is super important, because your client can have lots of comments, and that's totally normal. They can have a lot of comments after you send in your project, after you send in your first draft. And that's why on Ureed.com we have a workspace, because the project is not just a one-time, someone sends a brief and then you deliver the project and that's it. No, it's more of a process, and it's a process that freelancers should be patient throughout, because your strengths as a freelancer, especially if you're a full-time freelancer, is your ability to comply to your clients' needs, to be able to satisfy the project's deliverables. And a huge part of that is actually listening to your clients' feedback and showing them you are willing to make any changes that they need and to improve upon your work until it satisfies them as a client. Of course, this is different from having, unreasonable requests and doing them, just for the sake of getting a good review. Definitely, this does not mean that, because as a freelancer, you should do exactly what's in your brief. You shouldn't be working for free, and that's something that we really advocate for at Ureed.com. And of course, the best thing about this is that if a client, hopefully that doesn't ever happen, if a client ever asks you for any unreasonable requests, there is 24/7 customer support on Ureed.com that you can go to and tell them about this issue, and we can resolve it for you as soon as we can. This is one of the great benefits of actually working on a platform and not independently, because you have someone who has your back. You have someone who can actually support you and help you through any issues that you might meet. Again, at the end of the session, I'm going to talk a little bit about more of what and like the benefits of having a profile on Ureed.com and how that's going to help you as a freelancer. So that's it for tip number 3. Mona, I would love if you can tell us لو تقدري about any like issues that you've ever met with a client, حاجات خلتك تحسي انك محتاجه يبقى عندك صبر و a very open mind علشان الكلاينت ده يكون satisfied و happy with التعامل معاكي. قولي لي ايه نصايحك برضو في الموضوع ده؟ يعني الفريلانسر لازم ان هو يبقى عنده an open mind وان هو يبقى بي offer and revisions على قد ما يقدر للكلاينت، حاجات زي كده. How do you achieve that؟ هو اهم حاجه في الفريلانسر المرونه. لازم يكون في مرونه في تقبل النقد، في تقبل التعليقات، لان مش دايما انا مش دايما على حق. ما اخدش التعليق بتاع الكلاينت او الفيدباك اللي هو بيديهولي، ما اخدش النقد اللي هو قاله لا انا ما كنتش عايزها كده، انا كنت عايزها كده. هو مش بيغلط فيا انا، هو احنا بنتكلم يعني خلينا بروفيشنال شويه، مهني، يعني نتعامل بمهنيه بعيدا تماما عن شخصيتك كفريلانسر في اي مجال انت بتشتغله. هو بينتقد العمل نفسه او عايز تعديلات على العمل نفسه، فما تاخدش الامور بشكل شخصي نهائي. ممكن الكلاينت يكون ليه وجهه نظر هو مش قادر يوصلها لك، فانت لازم يبقى فيه صبر ويبقى فيه مرونه، وتحاول ان انت تشوف الموضوع من وجهه نظره هو عايز يوصل لايه، لان هو ده شغله، هو مش شغلك انت. يعني هو شغلك ان انت تنفذ له البروجكت زي ما هو عايز، طالما هو الطلبات منطقيه ومعقوله. هو مش بيطلب حاجات خرافيه مش موجوده، او بيطلب طلبات اوفر او حاجات
مش متفق عليها من البداية. فلازم يكون في صبر ومرونة، وإن أنا أحاول إن أنا أتعلم أكتر. لو أنا الحاجة اللي هو طلب مثلا شيء إضافي ممكن أنا أنفذه له، بس محتاجة إن أنا أطلع على شوية معلومات، شوية بحث. هو في مجالي أنا كترجمة، المترجم الشاطر هو باحث شاطر. فلازم قبل ما تبدأ إن أنت عايز تبقى مترجم لازم تتعلم إزاي تدور على المعلومة، إزاي تدور على معنى الكلمة وتدور عليها في لغتها قبل ما تبدأ تدور عليها في لغتك أنت، علشان تفهم هي الكلمة دي بيبقى ليها أكتر من معنى، ممكن تلاقي كلمة ليها أكتر من 10 معاني. فلازم تبقى قادر إن أنت تدور كويس على المعلومة وتقدر توصل للمعلومة كويس. شكرا قوي يا منى، اللي قلتيه فعلا مظبوط جدا، وكمان it applies لناس كتير قوي مش بس translators. فعلا نقطة مهمة جدا انه مش بس ان انتوا تبقوا بتشتغلوا على البروجكت من غير ما تبحثوا فيها، انتوا لازم تبحثوا في البروجكت وتريسيرش عن المجال اللي البروجكت ده فيه علشان تقدروا انكم تساتسفاي الكلاينت فعلا، لانه you can't work on a surface level and expect انه يبقى عندكم an excellent review 5-star rating وكده. This needs, you have to invest more and more effort and attention in your project by researching, making sure you can ask all of the questions you need to your client before you start working to make sure you're prepared enough. And many times, if you do that and you make the preparations necessary, you end up with little to no feedback from the client علشان you've already done all of the work and all of the grunt work from the beginning. Thank you for the advice يا منى، ده نصايح هايلة بصراحة. فشكرا قوي. دلوقتي عندنا آخر بقى tip that it's very close to what we were talking about دلوقتي. feedback. أنا شايفة إن feedback is a very important subject to tackle alone, because غير إنه you need to be open-minded and to have the patience and flexibility to address your clients' needs and their requests. You also need to actually pay attention to their feedback and see where you actually where the communication fell short. So listen to what your client asked you to do the second and the third time and what their feedback was, and make sure that this is something that you improve on in every aspect of your work in the future. So as a freelancer, you're not attached to a specific company or a specific project. You're working with hundreds of clients. You're working completely independently. So feedback is your most important and the most important weapon that you can use in order to help and improve on your career in the future. So for example, someone can get feedback that you didn't pay attention to a certain aspect of my request and you forgot to do this part. So this tells you that you need in the future to read projects very carefully and make sure that you have a checklist for yourself, and to make sure that you check off every aspect of this project. So this is something, for example, that only feedback will help you do. So this is very important. And I think because we're a bit short on time, we can move right on to the last part of the session, right before the Q&A. It's about how Ureed.com can actually help you achieve all of these things. So I've talked, me and Mona, about all of the tips necessary for you to actually succeed as a freelancer on Ureed. But it's also important to mention how Ureed.com can support you in that. One of the most important things about this platform is that you are not alone. It's a platform, a huge one, with so many other people who are trying to do the exact same as you, which is trying to advance and improve their career as a freelancer. You can get to work on projects with several other freelancers, and you can meet other people in your field, and you can network and make sure you have lasting relationships with both freelancers and clients. So this is something that's very hard to achieve as an independent freelancer, and a freelance marketplace like Ureed can help you do that. And it's very important to your career to actually make connections and network with people and have a community outside of yourself that can help you improve. So this is very important. Another aspect is about your profile and portfolio display. We have worked so hard in the past few years to make sure this has the most optimized display as possible. Your profile, the profile and the way it looks like right now, it did not start out that way. The profile looked very different in the past, and we've worked very hard on making sure
it sends the right message to employers. It gives you the most flexibility possible in order to send the messages you want to employers. And then you have safe and secure payment transactions. This is one of the biggest headaches for freelancers, that they actually are always afraid that they aren't paid on time and they aren't paid fairly, and that their payment can actually, fall through, or there can be miscommunication, and the payment can actually just never happen. So this is something that working on a freelance platform guarantees that you will get your payment safely and securely and on time as many times as possible. You will feel like the money is not an issue. You can focus on your core ambition, which is actually improving your freelance career and networking with clients and working on diverse projects of different kinds. So this is super important. This is also one of the best things about a freelance platform. You get to see projects from so many different fields posted weekly. You don't have to actually search for clients and sell yourself to them. You can automatically see the project, choose the one that's relevant to your skills, and just apply for that directly. So that's one of the best benefits of being on a platform like Ureed.com. And then finally, 24/7 customer support is also super important. Mona even mentioned this a couple of times. She talked about how helpful and cooperative the Ureed.com's customer support are, and that's something that we have really invested a lot of effort and attention in since the beginning. Because as I said, this is more than just a platform where you work and deliver your project. This is a platform for you to actually improve and advance your career and have as little conflicts and as few conflicts as possible. So this is why we invest so much in customer support, and this is why they're here to help you. So yeah, that's it for the Ureed.com and what it can offer you as a freelancer. Hiba just asked if I can send a recording for the whole session. I will definitely upload the session on YouTube. Our YouTube channel is called Ureed.com. And I think for all registrants, you get an email at the end of the session that will share the recording with you. So that's also great. Thank you so much, guys, for showing up. Please tell me if you have any other questions that we can answer for you, me and Mona. I'll just wait a couple of seconds. Mohammed Marwan had a question about the portfolio. I'm very sorry, Mohammed, about forgetting that. I'm going to show you how to upload a portfolio right now. I'm going to share my screen. Okay, can everyone see the screen now? Mona, شايفين my screen? ايوه ظهرت. اوكي تمام، شكرا منى. دلوقتي محمد, I hope you're listening. انا هوريكم دلوقتي ازاي بتابلود حاجات على your portfolio. So this is the profile of a freelancer. The portfolio is right here في البروفايل. بيبقى فيه this button that says add new. بتدوسوا عليها. And then how you add a portfolio item is very simple. You just add a project name. So for example, logo design, that's the project's name. Or maybe you can say logo design for Ureed.com to also mention your clients that you've worked with before. You can write here a very short brief of the project and what you did to achieve it. So you can just say, I've rebranded Ureed.com's logos to reflect a more modern and open approach. That's it, something simple about what the project's requests were. And then you click here on your related skills. So here you have logo design, logo redesign. These are all relevant skills. For example, corporate branding is relevant, and that's it. And then you get to say project completed on Ureed.com, need a logo design. You choose the project here that this portfolio, that this item of your portfolio was actually related to. So for example, this was for a project called Need a Logo Design, so you choose the project.
And this isn't, I think it's not essential, so you don't even have to click it, because sometimes your portfolio can be from somewhere other than Ureed, so that's totally fine. Here you get to upload the portfolio cover, and you upload a profile picture, a portfolio picture, so that's the what's actually inside the item, what's inside the album that you're uploading. Portfolio cover is what shows up here. That's what shows up on the outside of your profile. And then you can add a link to the project if there's more to the project than what you can upload to the portfolio. And that's it. You save and close right here, and it shows up on your profile right away. So I hope that answers your question, Ahmed. Again, if you need any more assistance with your portfolio, you can always send us on our chat on Ureed.com or on our Facebook customer support, and we can help you with your specific issue, whatever it is. Shukran قوي يا محمد. Okay. Can you tell me how to write proposals, as I'm a translator but didn't work before at any freelance websites? Okay, thank you, Abdurrahman, for your question. Proposals, again, can be very difficult to master. I know that. Mona knows that. Everyone who's tried to freelance before has had an issue with pitching. So as I said, I think some of the most important things that you need to pay attention to is making sure it's a personalized pitch. So make sure that you read the project very carefully, and then you address the questions. Yani, but what's good is that Ureed.com guides the pitch a little bit by specifying what the questions are that you need to answer. So first question is, why do you think you're a good fit for this project? So you answer this question specifically by playing on your skills. So you say, I'm a freelance translator, specialized in kaza kaza. For example, you're specialized in technical translation. So you say, I'm specialized in technical translation, and I've been translating for clients from around the world. You just play on all of your skills and experience and make the pitch personalized to the project. So as I showed before, the project was asking about someone who is adept with a tool called Adobe Illustrator and who has had experience with Instagram designs. So the way you can write a good proposal for that is by tackling each part of that request. So you say, I have experience with Adobe Illustrator, and I've also created many high-performing Instagram designs that were eye-catching and achieved the client's goals. So that's a very short and simple way of tackling a pitch. I hope that was helpful. Again, we can always help you through customer support. If you have any more questions, you can send us there. أنا ممكن أضيف على كلامك يا نادين كإجابة لسؤاله، يعني إن هو ترانسليتور يعني بقى، فلازم تقرأ المشروع كويس أوي وتشوف العميل طالب إيه. هل هو طالب مثلا مترجم تقني، مترجم سياسي، مترجم تجاري إي كوميرس، أو طالب ترجمة عامة، طالب كتابة محتوى، طالب إعادة صياغة. فلازم حتى لو انت ما اشتغلتش على اي بلاتفورم قبل كده، ما اشتغلتش على اي موقع قبل كده، فانت اكيد هتختار تخصص هتشتغل عليه. ما ينفعش مثلا انا يبقى قدامي مشروع ترجمه قانونيه وانا ما اشتغلتش قانوني نهائي قبل كده ان انا اروح اقدم عليه. ما عنديش اي خبرات، ما عنديش اي تخيل لان الترجمه دي هتخلص امتى، لان طبعا كل نوع من انواع الترجمه ليه الترمز بتاعته، ليه المصطلحات بتاعته، ليه طريقته في الصياغه. ما ينفعش ان انا اكون متخصص مثلا في الترجمه القانونيه واروح اقدم على مثلا مشروع اي كوميرس. ما ينفعش خالص، لان الترمز هنا مختلفه. لازم اكون اشتغلت في البروجكت ده قبل كده، او عندي على الاقل خلفيه عنه. فلازم تدرب نفسك لو انت ما اشتغلتش على اي منصات او مواقع قبل كده. اكيد اشتغلت في شركه، نزلت تدريب، اتدربت مع نفسك. فلازم ده تكتبه في البيتش بتاعك، في البروبوزال لازم تكتبه انا اشتغلت في كذا وكذا وكذا، ويكون ليه علاقه بالمشروع المطروح. ما تكتبش مهارات ملهاش اي علاقه باللي العميل طالبه. لازم تراعي احتياجات العميل في الطلب اللي انت بتكتبه، علشان العميل يقتنع بيك او ياخدك على محمل الجد. شكرا قوي يا منى على اضافاتك. I hope ان ده يا عبد الرحمن يكون رد على سؤالك. إناس بتسأل برضو, I have posted a question on how to have more clients.
And about the specialty on the profile, you add only one specialty, but some freelancers like me, for example, have intersectional skills like translation and writing. So please, I wish if you work on that. Ines, shukran Ali for your question. Yes, definitely we're working on that. As I said, the relaunch of the website will include an option for freelancers to add more than one skill. Thank you again for emphasizing on that. We're definitely going to do that. Su'ail, how to have more clients. So this, I think, using all of the tips I've mentioned in the session and going above and beyond is guaranteed to help you attract more clients. So for example, pitching regularly. So not just crafting a good pitch, but pitching regularly. Like Mona had said, she spent months on end pitching for different projects. And it's that persistence that allows you to gain more clients. If you pitch on one project every week or you pitch on one project every month, you minimize your chances of getting hired because you have so many other freelancers working and pitching on these projects as well. So you need to make sure that you are as active as possible on the platform and that you're pitching on as many projects as possible so that you can actually gain more clients. And of course, that's not it. You can also work on your profile display. You can work on your pitches and making them more specific and more really like relevant to the project at hand. So there's many ways that you can attract more clients. But my top tip for that is to pitch regularly and pitch as persistently as possible. منى برضو قولي لنا لو ليكي رد مختلف أو أي نصايح زيادة للموضوع ده. لا أنا بتفق معاكي جدا جدا. لازم تكون صبور ولازم يعني إيه ناس يبقى عندك صبر وإصرار. يعني ما نزهقش يا جماعة، لأن الخطوة الأولانية دايما صعبة في أي شغل وفي أي مشوار جديد بتبتديه. الخطوة الأولانية لازم بتبقى صعبة ودايما بتبقى صعبة، بس إحنا يعني الخطوة الأولى بتجيب التانية بتجيب التالتة، فنصبر شوية ودايما نشوف ونقرأ المشاريع ونحاول 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 ما نبطلش، لأن لو وقفنا خلاص مش هنقدر نكمل بعد كده. شكرا لمنى قوي. اوكي، في سؤال من محمد. شكرا جزيلا. عندي مشكله، هل يمكن التواصل على صفحه أريد على الفيس لحل المشكله؟ اكيد. انا زي ما قلت احنا على فيسبوك يعني بنرد على باسرع وقت نقدر عليه، فبليز send your problem. لو انتوا باعتين already انا هاكد مع customer support ان هم يردوا عليكم. نيلي بتقول the portfolio is so important because sometimes you cannot add anything related to some skills, for example admin support or business projects. Exactly فعلا يا نيلي, that's a great point. Whatever other skills that you want to showcase on your profile, the portfolio is a very good way to showcase that. And it's very, very helpful because you can actually show tangible ways that you've addressed projects before. So portfolio is super, super important, yes. Asma Ahmed just said she's on Ureed platform because of Mona. So that's such a sweet message. I think Mona has actually brought in hundreds of freelancers from what it seems like. يعني. أسمع من المترجمين الشاطرين اللي أنا اشتغلت معاهم في مشاريع بره أريد، فكان لازم أجيبها أريد يعني، لأن هي هتنبسط معانا والموقع هيستفيد منها جدا يعني، وهي هتستفيد جدا من الشغل معانا. That's really, really great to hear. إنه في networking بيحصل و connections are being made on this platform. That's one of the most important things that I've also highlighted يعني. That's great. محمد مروان بيقول سياسة القبض عند $100 مش هتتغير لأن أنا مثلا حصلت على مبلغ أقل ولم أستطيع قبضه. البيمنت اوبشنز دي يعني بالنسبة لنا احنا أقصى حاجة قدرنا نعملها إن احنا نخلي الأوبشن بتاع بايونير وباي بال $70. تقدروا ده الليميت بتاعكم إنكم تقبضوا، علشان ما يبقاش في ريكوست كتيره من يعني حاجات بتبقى مثلا قليل قوي زي $10 او $20. ده هيصعب الموضوع على الاوبريشنز تيم وعلى الفريلانسرز حتى ان هم يوصل لهم البيمنت بتاعتهم اون تايم ومظبوطه. ممكن تلخبط الدنيا وممكن تعمل مشاكل تانية كتير، فاحنا بنعمل الليميت ده علشان to secure your rights as a freelancer وفي نفس الوقت to make each request as prompt and as accurate as possible. فاللي بصراحة قدرنا نعمله إن احنا نخلي limit $70 for PayPal و Payoneer. I strongly urge إن لو مش عندك account على Payoneer أو PayPal تعمله، وساعتها الليميت بيكون أقل، فدي حاجة برضو ميزة كويسة يعني.
I hope that answers the question. شكرا يا محمد قوي، شكرا بجد على حضورك وعلى أسئلتك and your engagement. I think إنه that's it for today. بجد شكرا جدا جدا لكل الناس اللي حضروا، شكرا يا منى على نصايحك وعلى مشاركتك معانا لقصتك وقصة نجاحك على أريد. I hope everyone has learned something from what Mona was able to share with us. Again, زي ما قلت أحسن حاجة for Ureed and you get to have a community and you get to have a network of freelancers to connect with. We have a freelancer group on Facebook called Ureed.com freelancers. If everyone can join there and you can connect with Mona or me or anyone else from the Ureed family directly, that would be amazing. So thank you guys for joining the session and I hope you have a wonderful day. Thank you, Mona. Thank you, Nadine. Thank you. Bye bye, guys. Have a wonderful day. All right. Bye, everyone.